why and how to be strong in our weaknesses. On continue notre recherche sur le pourquoi et comment être fort dans nos faiblesses. Je suis très heureuse d'être avec vous ici aujourd'hui. J'adore faire ce petit show avec vous et ce que j'adore le plus, c'est lorsque vous m'écrivez des choses, lorsque vous me dites comment vous avez trouvé ça. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, je suis là pour vous répondre, pour vous dire ce que vous voulez. Like I said to the other guys, I'm here for you guys. I love doing those shows. I love being here with you and giving you information and knowledge. And you know what I like the most is when you put into practice whatever I'm telling you to do. So if you have any question, I would like to answer them. I would like to, and I love actually, I love it when you give me your appreciation, when you tell me what is it that you liked in that show specifically and you loved, or if you had a ha-ha moment, that's great for me to know because I know where you stand. And when I know where you stand, I can help you even better because I know that, okay, that person has that knowledge. If she has that knowledge, it means that I can introduce something else to her or him. So I'm here to just make your life easier, to teach you a little bit of meditation, to show you that being strong in our weaknesses is a strength. That's right. Because when we are working on our weaknesses and whatever we are vulnerable about it, we are improving ourselves. We're getting a better person. It opens up doors to self-reflection. It opens door to empathy. And having empathy in life towards other, especially complete stranger, is an amazing gift. And why am I saying that? Well, let me tell you a little story. When there is a disaster in the world, and these days we know there are plenty of disaster, natural disaster I'm talking about. What happens? Most of the time, everybody gets together. You go and help a complete stranger. Sometimes you put your life into danger to go save somebody else, to go help that kid that is trapped. Whatever it is needed, we go and do whatever we can to go help. And why? My question is why? Why are we waiting to have a disaster before we show our true color, before we show our heart? Why can't we just help people every day? Random people, people that we see in difficulty on the street. Why don't we go help them? What is it? 4 or 5 minutes of our life to go help someone? You don't know what it can do for that person. Maybe just this help, this hand that you give that person is going to make him not having a great day, but turn his life around. You never know how profound help, giving help to others is. It's an amazing act. And that's why I'm saying being strong in our weaknesses will show the way to do that because it will develop compassion. And when we develop compassion, we suddenly begin doing things towards other, towards strangers that we never thought we would. Because most of the time, we go about our life and we're like this. We don't look too much on the side because we don't want to be disturbed. Oh my God, I cannot help that person, that homeless person. Oh my God, I cannot go and give
him or her some food. Sometimes that's what they need, food. Why not turn around? And I've done it many times in my life. I go in a restaurant, I buy a big meal, and I come back and I give it to the person. Why not? I see it in their face. They are starving. I'm not multimillionaire, but what is it for me for once in a while to take $20 and go buy a meal for somebody that is on the street, starving to death? Every time they smile. Every time they are like, thank you, thank you, thank you. Because nobody does it. So they don't expect people to do that. So when you come about to go to them and do that gesture, they are so impressed. They love it, and it makes their day. It doesn't not just fill their stomach, it makes their day. Sometimes, you know what I do? I even tell them, come with me, we'll eat together. Because I feel that this person is so lonely. Nobody talks to them. And they don't talk to people because they feel they disturb us. So I invite them in the restaurant and I say, come and eat with me. And they always so amazed, surprised, and they go, no, no, no. And I say, yeah, sure. And at the restaurant, the people, they look at me like I'm an extraterrestrial. I am like out of this world. How can this lady brings this dirty, homeless person in the restaurant and buy food for him or her? They don't understand. But me, I am doing it because I know that it's not only going to fill his stomach, it's going to give him or her love. It's going to make them feel like they are worth it. It might even give them the little push that they need to move out of the situation they are in. Because I'd say that a lot of the people in that situation, homeless, they don't necessarily want it. It's not what they predicted in their life. It's not what they worked to go and do in their life. A lot of them had a beautiful life, but suddenly everything fell apart. And they're there on the street and they don't know how to get up and come back into a regular life or a better life. At least have a roof over their head and have enough money to buy food. They don't know how to do it. They're down and they have no tools, and the society does not help them get out of it. So it's people like me, it's people like I want you to do, to go and help. I'm not saying go spend your entire life doing that. No, I mean, we all have our life and we need to lead our life and create what we need to create. But what is it to say to yourself once a week, I will turn around and I will find somebody to help. Even if I don't see it on my way to do whatever I do in the day. I don't see any homeless person. Well, go out of your way and go find that homeless person. Go you choose it yourself, the person you want to help. Go choose a lady, go choose a gentleman, and walk towards them. Ask them what they need. Ask them if they need clothes. Ask them if their tummy is hungry or something.
Invite them to sit and have a coffee with you outside if you want, if you're not comfortable going into a restaurant. Go outside and have a coffee with them and talk with them. Ask them about their day. Ask them what they feel. Ask them why they're there. They may answer, they may not, you never know. But use your intuition. Use your sensory system to figure out if that person is willing to open up. If that person is willing to get help, because a lot of them close up. They don't want nobody to help. They probably are too beat up. And that's bad. That's a terrible place to be as a human being. So that's why I'm saying work on your weaknesses so that you develop empathy. Another thing, be vulnerable a little bit. Yes. I'm not saying go like an open book and tell the entire world all of your weaknesses. No, we're not ready to do that. I myself, I'm not ready to do that. But I'm saying start slowly. Go see a friend. Go see your best brother or sister. Or if you have a great relationship with your parent, go talk to one of them or both of them. And tell them one of your weaknesses, one of your vulnerability, and ask them, what do they think about it? Do you think that you could help me work on that? Do you have any perspective of how I could improve? That's a start. Start by the smallest vulnerability that you feel within you and let it out. Share it. Share, ask others to guide you, to help you resolve that weaknesses, improve that weaknesses. It'll give you a great tool for the future. And you know what? You will be a better person. Now, let me switch in French for a little while and I'll be back. Alors, mes amis français, encore ici, moi, ce que j'expliquais, c'est que je vous dis qu'il faut être fort dans nos faiblesses. L'une des raisons pour lesquelles on y est arrivé à venir jusqu'à date, c'est que être fort dans nos faiblesses développe certaines habiletés. L'une d'elles, c'est d'être conscient de qui on est, conscient de comment on est. Et lorsqu'on est conscient de qui et de comment on est, nous développons la capacité de l'empathie. Et nous devenons empathiques envers tous les autres. Non seulement envers nous, mais envers l'étranger dans la rue. Et j'expliquais à quel point l'empathie peut arriver à nous donner des outils pour pouvoir aider le monde. Et j'expliquais que dans la vie, moi, souvent, je vois des gens qui sont dans la rue. Ils vivent dans la rue. Pas de toit, pas de nourriture. Et je vais vers eux pour leur offrir de la nourriture. Parce que je sais que souvent, ils ont très faim. Et je le vois dans leur visage qu'ils ont faim. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que pour moi de prendre 20$ et d'aller acheter de la nourriture pour leur donner à eux? Quand ils ont faim, ils ont froid, ils ont faim. Pourquoi pas les nourrir? Même que des fois, je les amène au restaurant avec moi. Oui, quand je me rends compte que c'est une personne qui est très seule. Ça se voit dans le visage d'un individu. Tu vois que cette personne-là, elle est très, très seule. Elle ne parle à personne, ou presque. Je fais par esprit pour lui dire, ou
à elle ou à lui, hein, bien sûr. Viens avec moi. On va aller manger au restaurant. Et la plupart du temps, ils sont là, non, non. Je lui dis, oui, oui, oui. Mais non, mais ils ne voudront pas. Tu viens avec moi. Avec moi, ils vont te laisser manger. Viens. T'aimes ça, cette nourriture-là? D'accord, allons-y. Et je vais manger avec eux. Et bien sûr, dans le restaurant, tout le monde me regarde comme si j'étais un extraterrestre, comme si je venais d'une autre planète. Qu'est-ce que cette fille-là fait avec cet homme ou cette femme, toute sale, qui vit dans la rue? Pourquoi? Ben, parce que c'est un être humain. C'est un être humain qui a besoin, qui est dans le besoin. Et pourquoi pas? C'est pas que je le fais tous les jours, je peux pas. Mais quand je peux, je le fais. Et pourquoi je l'amène manger avec moi? Parce que je le fais parler ou je la fais parler. Hein? Je fais parler les individus qui sont avec moi. J'essaie d'essayer de savoir pourquoi ils sont dans la rue, s'ils veulent en parler, bien sûr. Souvent, ils ne veulent pas. Alors, je parle de toutes sortes de choses. Je leur demande s'ils connaissent qu'est-ce qui se passe dans la vie présentement, au niveau du gouvernement, toutes sortes de choses, s'ils ont voyagé, qu'est-ce qu'ils ont fait dans la vie, est-ce qu'ils ont une place à rester, est-ce qu'ils ont assez de linge chaud, surtout de ce temps-ci de l'hiver. Je leur parle. Et simplement, une simple conversation, ça met le sourire jusque-là. Ça les rend heureux. Ça leur donne la joie de vivre, ça leur donne tout à coup le respect de eux. Ils se sentent humains. Ils se sentent redevenus une partie d'individus dans ce monde. Ils sentent tout à coup qu'ils font partie du monde. Parce que quand tu es dans la rue et que tu n'as rien et que tu ne parles à personne, tu ne te sens plus humain. Ça, c'est garanti. Je serais curieuse de faire une recherche là-dessus. Et on se rendrait bien compte que tous ceux qui sont dans la rue depuis des années et qui ne parlent presque pas à personne ne se sentent pas, ne font pas partie de cette société. Ils sentent qu'ils sont à l'extérieur du monde. Ils ne se sentent pas faisant partie de ce monde. Ils se sentent dépourvus, bien entendu, mais plus encore, ils ne se sentent pas humains. Et ça, c'est terrible, parce qu'ils le sont. Et c'est des circonstances qui a fait qu'ils en sont rendus là. Oui, vous allez dire, ah, il y en a beaucoup que c'est des drogués, que c'est des alcooliques, que s'ils lâchent ça et tout. Oui, mais en même temps, qu'est-ce qui les a rendus alcooliques? Qu'est-ce qui les a rendus à utiliser la drogue? Il y a des raisons surtout, il y a une raison. Il y a un jour où il n'y était pas des alcooliques. Il y a un jour où il n'y était pas des drogués. Ils étaient des gens normaux, des gens qui vivaient leur vie. Qu'est-ce qui les a rendus où ils sont? Est-ce qu'ils veulent tous s'en sortir? Probablement non. Mais certains veulent. Et c'est de savoir les trouver pour les aider. Je reviens. Je vais faire un petit mot en anglais. I'm back. So, vulnerability, empathy. And why do we do vulnerability and empathy? Because it allows us, once we do that, and once we improve our weaknesses, it allows us to be a better person. Not only a better person, it allows us to understand who we are. Because, like I was saying at the beginning, our weaknesses defines us as much as our strength. And often enough, our weaknesses is exactly what we need to work on to move forward and evolve. Yes, I say evolve. Because yes, we grow old. Everybody grows old, right?
but not everybody evolves. Evolving means that in our mind, in our art, we keep changing our perspective. We keep seeing things, life, whatever, challenge, obstacle, differently. And we find solutions like that. That's right. The more we are alert, the more we are developing our sensory system, our intuition, the more, or the easier, I should say, we find solutions to our challenge, to the obstacles that we see and lived in our life. So that's why I'm inviting you to work on your weaknesses, because it will do that automatically. It's not an if or not or maybe or no, it will, I promise you. You work on your weaknesses to improve your life. You work on your sensory system to awaken your sensory system. And you go do deep, meaningful meditation and you practice every week. And believe me, in no time, you will be transformed. You will be able to have a different perspective of life, perspective on all kinds of solutions or problems that will give you solutions. You will develop abilities you never knew you had. And that would make you a better person. That will make you a stronger person. And a pleasant person on top of it. Yes. People will walk on the street and see your energy. And who's that? Who is that? And you haven't said a word. So work on yourself. Do the meditation like I taught you the last 2-3 weeks, right? Take a deep breath, relax your entire body. Go in the center, right in the center, in the middle there, and then in the middle there, right in the center of your head. Close your eyes and look in the center of your head. And when you look there, you will see energy. You will see colors coming right there. You think it's there, but it's not. That's our third eye. It's not the same thing. But the third eyes help us in the center of ourselves. That's right. So when we visualize, we use our third eye. We want to see it in front of us. When we do meditation, mindful meditation, it's right in the center of our head, right there, right in the brain. And when you do astral projection, it's from the back. That's right. When you experience it, you'll tell me about it. And if you don't believe it, I say, go practice and experience it. It's easy to say, oh, I don't believe it. It's nothing happening like that. When you just read and never practice. In life, we need to put our hands into the thick of it. We need to do it. Not just consume information and knowledge, but we need to practice, right? Like anybody else, like I said, you don't become the best musician or the best pianist if you never practice. You don't become the best athlete if you never go do training. Well, same thing for meditation and same thing for your sensory system. You will never develop them if you sit on yourself and never practice them. You need to do the physical action of practicing. Start with 10 minutes a day. Every day, although 10 minutes a day, every day.
and you will succeed. In no time, you will see here all the colors I'm talking about. And those are the energies, by the way. You will see it clearly. You say, oh my God, right? The colors, the energy that we see here at the beginning, it's like the aurore boreal. Like this, it moves, yellow, green, blue, it's all kinds of color. It's as if the energy is dancing and they're mixing one another. It's beautiful. Really, it's beautiful. And the first time you will experience it, when you come out of that meditation, you will be like a kid. Believe me, you will feel like, wow. You will have this joy into your heart and you will feel so happy and like a kid. Kids don't have problem. Kids are always happy. Almost, right? They have a little problem, but most of the time they're happy kids. That's how you will feel. And that's why it's great to be able to do that, because when we're an adult, we see the world like this, right? Everything is a drama. Everything is big. And we see challenge like the Mount Everest all the time. So wouldn't you want to see challenge like a little pea instead of the Mount Everest? Wouldn't you want to be able to go through challenge and obstacle in your life feeling like you're sailing through? Feeling like you have the answer within no time. Oh, it might take you a day or two to find a real solution and act on it. But in no time, you get the solution. And the most important is that suddenly those huge challenge, they are like the size of a pea. They are not like the Mount Everest anymore. And it's like that for everything that you do in life. So do the practice. And I will be back to you next week. Next week it will be our last show before the holiday. So I will have a little surprise for you. Come back, although, right? I will have a surprise for you. I will actually give you something that you can say, oh my God, I know what to do exactly, and I can follow her step. I'll give you the way to do exactly the type of meditation that you need to practice. 10 minutes a day, 20 minutes a day if you have to, if you can. I mean, if you have time. I know that time is like, oof, people don't have times for anything, But you know what I do? I get up at 4 o'clock in the morning. That's right. I get up at 4 o'clock in the morning. I take my half an hour, 45 minutes for me. My coffee, my little thing. Get my brain going. Get ready. Then I go do my meditation. And at 5:30, I'm ready to go work. So, when we really want something, we find solution. Who says we need to sleep 8 hours? I'll teach you at one point power nap. Power nap, power sleeping. Those are very useful, especially in today's life, because everything goes 100 miles an hour. So you want to work a 12 to 14 hours day, you need to know how to do power sleep, or power nap. I'll show you how to do it. But that's all going to be after Christmas. For now, I want you to practice this, what I gave you here. And I want you to come back next week because I have a little surprise for you. And I would love, really, really much, if you could comment on my Facebook and tell me exactly what have you learned, what did you like, and what you did not like. I'm not here just for compliments. No.
I want the truth. I want honesty. I'm an honest person. I want you to be honest with me. Sylvie, this, that, I didn't like. Sylvie, you stumble on words. I don't like. Sylvie, your English is not perfect. I don't like. Whatever you want. I don't mind. That's the only way I can improve, right? By having other telling me what is not quite perfect, and nothing is perfect. We know that, right? But we can always improve. So improve on yourself, work on your weaknesses. Make sure those weaknesses become a strength for you to be a better person, to be resilient, to be acceptable, to be self-aware of yourself, to be vulnerable, to have empathy, and to discover more about this wonderful world we live in. Because yes, there is a chaotic part of it, but there's also this amazing, wonderful part of it. And the most important is us. We human. We are so powerful. Our mind is so powerful. You wouldn't believe it. Even I still have so much to learn and to practice, to be able to use all of I can, to use all my potential. I think I'll be 110 and I'll still have things to work on it. But you know what? That's what will keep me alive. Learning is such a beautiful thing to do in life. I love it. I'll see you next week. Let me finish with my French friend, people. And we'll see you next week. And don't forget, smile. And the universe will smile back at you. And leave me comments on my Facebook, please. Tell me how you like it. Bye for now. Je suis de retour en français. Vous avez bien rendu compte que j'ai fait plus longtemps en anglais. Oui, cette semaine et la semaine prochaine, je vais faire un grand bout en anglais. Je reviens en français vous faire un grand bout. Je retourne en anglais faire le petit grand bout et la conclusion et je reviens à vous. Pour me préparer pour après les fêtes, après le Noël et les jours de l'an et tout ça, là, on va tout faire en français. Et après ça, on fera tout en anglais ou vice-versa, là. Peu importe la séquence, mais vous aurez les informations qui vous diront quand votre émission sera en français et quand l'émission sera en anglais. Il y en a qui aiment écouter les deux, ben, tant mieux pour vous. Alors, nous en revenons à notre explication du pourquoi et surtout la raison pour laquelle, du comment on devient fort dans nos faiblesses. Le pourquoi, vous le savez, je vous l'ai déjà dit depuis 2 semaines. Le comment, je vous disais que ça développait notre conscience en nous, que ça développait la résilience, que ça développait notre vulnérabilité, que ça développait notre empathie. En développant ces 4 volets de nous, nous faisons en sorte que nous évoluons. Oui, il y a une différence entre vieillir. Vieillir, tout le monde vieillit. Tout le monde. Évoluer, peu de gens le font. C'est pas tout le monde qui évolue. Il y a plein de gens qui restent à un point fixe, ne changent jamais rien. Et je l'ai souvent vu. J'ai voyagé énormément et je suis partie pendant des années même. Et lorsque je revenais dans ma ville à moi et je retournais aux endroits connus de l'endroit où j'allais quand je vivais là, je me rendais compte que telle et telle personne était au même petit bar, à la même heure, avec les mêmes personnes,
Rien, rien n'avait changé. Le discours était le même. Il rentrait chez lui ou elle rentrait chez elle à la même heure. Tout était la même chose qu'il y avait 4 ans. 10 ans plus tard, la même chose. C'est comme aïe, aïe, aïe. Et il y a des gens qui restent à un niveau, ils ont une perception de la vie et c'est point à la ligne et jamais, jamais ils vont faire quelque chose ou quoi que ce soit pour essayer de s'améliorer ou changer leur perspective. C'est malheureux, mais c'est ainsi. Alors qu'il y en a qui passent leur vie à vouloir s'améliorer, à vouloir évoluer. Et c'est ce que être fort dans nos faiblesses nous donne l'occasion de faire. Lorsqu'on arrive à pouvoir améliorer nos faiblesses, on découvre des choses par rapport à nous qu'on n'aurait jamais pensé avoir. Et c'est cet aspect qui est très informatif sur qui nous sommes. Parce que, comme je le disais, nos faiblesses nous définissent, nos forces nous définissent. Mais souvent, les faiblesses qui nous définissent nous laissent ou nous empêchent, si on pourrait dire ainsi plutôt, nous empêchent d'avancer. Parce que nous sommes tellement certains que c'est comme ça, je ne suis pas capable de ceci, je ne suis pas capable de cela, jamais j'irai nulle part, c'est tout, je dois vivre avec. Puis c'est pas vrai. Je veux dire, si tu es venu au monde et qu'il te manque un bras, ben oui. Je veux dire, il n'y a pas personne qui va te faire pousser un nouveau bras, là. Hein? Tu peux avoir des prothèses, oui. Mais je veux dire, il n'y a personne qui va te faire pousser un vrai bras. On n'est pas dans Star Trek. Mais si ta faiblesse, c'est le manque de communication, c'est le manque d'écoute envers les autres, mettons, ça se, ça se travaille, ça s'améliore. Mais d'abord, il faut en prendre conscience. Mais disons que c'est le manque de communication ou le manque d'écoute envers les autres et que tu travailles ce côté-là et que tu l'améliores et que plus tu l'améliores, plus tu as de l'écoute. Et plus tu as de l'écoute, plus tu es capable aussi de communiquer. Ça, c'est vrai aussi. Alors, cette nouvelle habilité de pouvoir écouter l'autre, de pouvoir communiquer à l'autre, est-ce que tu crois que ça va t'arrêter dans la vie, ça? Est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui t'empêche de vivre? Ou c'est quelque chose plutôt qui va te donner, ouvrir des portes? Si tu es capable d'écouter les autres, tu es capable de mieux communiquer. Si tu es capable de mieux communiquer, ben, tu as une meilleure relation avec l'autre. Tu as une meilleure relation au travail, tu as une meilleure relation avec tes amis, tu as une meilleure relation avec tes amoureux ou ton amoureux, tu as une meilleure relation avec tes enfants. Tu es meilleur parce que tu as appris à écouter l'autre et à communiquer. C'est une merveilleuse qualité. Et c'est là que ça te rend plus fort. Et c'est là que cette faiblesse qui te définissait comme étant impénétrable, comme étant ah, il n'entend jamais rien, elle n'écoute jamais rien. Je lui dis des choses, mais ça prend sur une oreille, ça sort par l'autre, il ne se passe rien, il ne comprend pas. Mais tout à coup, tu vas voir tes amis et c'est tout à fait l'inverse. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont-tu être heureux, tu penses? Hein? Ils vont tellement apprécier que tout à coup, tu as de l'écoute pour eux, que tout à coup, tu ouvres ton cœur et tu expliques qui tu es vraiment et tu as une vraie conversation, un échange saine. C'est pas fantastique ça, de pouvoir avoir cette habilité-là, c'est une belle qualité. Alors cette faiblesse,
tout à coup, elle devient une force. Et cette force, elle t'a donné quoi? Ben, tu vas voir qu'elle va t'ouvrir les portes. Elle va te donner un paquet de belles choses dans la vie, à part ce que je viens de te nommer. Elle va t'ouvrir des portes partout. Les gens vont t'apprécier encore plus. Les gens vont t'aimer encore plus parce que tu communiques et tu as de l'écoute pour eux. C'est là où je te dis que travailler ses faiblesses, ses vulnérabilités devient une force et qu'il faut être fort dans ses faiblesses. Fort dans ses faiblesses, c'est simplement d'avoir cette faiblesse devenir une force parce que c'est un avantage. Alors, c'est un peu ce que j'expliquais. Jusqu'à date, je vous ai expliqué aussi depuis les 3 dernières semaines. Je vous ai donné des trucs pour faire une méditation profonde. En anglais, on dit meaningful meditation. Et là, j'arrive pas à trouver le mot en français. Une méditation profonde. C'est ce qui me vient en tête. Mais je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Alors, faites votre méditation. Commencez par 10 minutes si vous n'avez jamais fait. Allez dans le centre de votre tête. Des grandes respirations par le nez. On expire par la bouche et on détend chaque partie de notre corps. On a 4 grandes respirations à prendre et chaque partie est définie. La première, c'est ta première respiration, tu détends tout ce haut de corps-là. Deuxième, la moitié de ton corps. Troisième, jusqu'aux genoux. Quatrième, jusqu'aux pieds. Et là, tu es toute relaxée, détendue et tout. Et là, tu fermes tes yeux. Ben, tu les fermes aussi avant si tu veux. Mais tu as les yeux fermés et tu regardes dans le centre de ta tête. Pas ici, pas en arrière, dans le centre de ton cerveau. Et ce que tu vas voir, c'est ici. Tu vas avoir l'impression que c'est là. Mais toi, tu es dans ton centre de la tête. Et tu vas voir l'énergie bouger. Tu vas voir l'énergie. Et l'énergie, je vais te dire, c'est comme l'aurore boréale. Oui. C'est carrément comme des aurores boréales. On voit du jaune, on voit du vert, on voit du bleu, on voit du blanc, on voit du or. Toutes les couleurs sont là. Des fois, c'est simplement une couleur. Des fois, c'est 2, 3 couleurs. Des fois, c'est plusieurs couleurs. Et ça s'en va comme ça, là, tu sais. Comme les aurores boréales, en haut, en bas, ça se croise, c'est fantastique. Si vous avez jamais vu des aurores boréales, allez en ligne, trouvez à quoi ça ressemble des aurores boréales. Parce que c'est ce qu'on voit ici dans le centre de notre œil, là, le troisième œil, c'est là qu'on a l'impression de voir la vision. Mais elle est là, la vision. Mais nous, dans notre méditation, il faut être dans notre centre de la tête. Lorsqu'on fait de la visualisation, on la fait ici, sur notre troisième œil. Hein? On visualise notre futur sur notre troisième œil. On fait de voyage astral avec le derrière de notre tête. Yep. Et dans le centre de notre tête, on fait des méditations profondes où on va communiquer avec son moi intérieur et on commence à vouloir développer notre système sensoriel. C'est lorsqu'on est dans notre centre de notre tête que ça commence à se développer et à arriver. Et la seule chose que je peux te dire, c'est que t'en as qui vont dire, ben, c'est pas vrai, j'y crois pas. Ben, t'en as qui vont dire, ben, je l'ai lu, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu, j'ai lu. Ben oui, mais c'est pas la lecture qui va te faire arriver à ça. Puis tu ne crois pas, ben, tant pis pour toi. Puis tout ce que je peux te dire, c'est, ben, va pratiquer. Quand tu vas pratiquer, quand tu vas arriver à pouvoir aller dans le centre de ta tête, tu vas finir par voir ces couleurs dont je te parle. Et lorsque tu vas commencer à voir ces couleurs, là, tu vas commencer à changer d'idée.
Tu vas te dire: «Hi, OK, c'est vrai, OK, ça se peut, wow!» C'est vrai, c'est la seule façon de le savoir. La seule façon de le savoir, c'est de le vivre soi. Parce qu'on peut écouter des centaines de personnes nous parler de choses, mais si on ne le vit pas, on ne le sait pas. C'est quand on le vit soi-même, quand on fait l'expérience soi-même, que l'on devient croyant en peu importe. Tu t'es jamais entraîné de ta vie? Commence à t'entraîner. Tu vas voir que ça rend en forme. Puis tu vas voir que quand on est en forme, ça va beaucoup mieux dans la vie. Tu le sais pas, tu le feras pas, commence à essayer. Après, tu me diras si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Mais viens pas me dire que c'est pas vrai quand tu as jamais essayé. Il faut d'abord essayer, right? Il faut le vivre soi-même. Sur toute la ligne, il faut toujours le vivre soi-même. Alors, je vous dis, continuez à pratiquer. La semaine prochaine, c'est ma dernière présentation avant Noël et j'ai une petite surprise pour vous. Alors, revenez parce que j'ai une belle petite surprise pour vous, parce que je veux que vous pratiquiez. Alors, je vais vous donner la clé. Oui, je vais vous donner une petite clé pour pouvoir avoir la possibilité de le faire facilement. Alors, n'oubliez pas de sourire car l'univers va vous sourire. Hein? Si tu souris, l'univers te sourit. Si tu pleures, l'univers pleure. Si tu as peur, l'univers a peur. Elle te donne ce que tu ressens. C'est dans les émotions que l'on attire ce que l'on veut. Alors c'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut défaire nos peurs. Parce que quand on a peur que quelque chose arrive, c'est souvent ce qui arrive. Alors il faut défaire ses peurs. Mais avant de pouvoir défaire ses peurs, il faut travailler son système sensoriel. Et pour arriver à ouvrir et à éveiller son système sensoriel, il faut apprendre à méditer. Il faut apprendre à faire de la méditation réflexive. Tiens, je vais te dire. Alors, la semaine prochaine, je vais vous en donner un petit peu plus là-dessus pour que vous puissiez avoir tout ce que ça vous prend. Puis travailler durant les fêtes, ou en tout cas se pratiquer. Alors, n'oubliez pas de me donner des commentaires sur Facebook. Dites-moi ce que vous aimez, dites-moi ce que vous n'aimez pas, parce que ce n'est pas juste des qualités ou des compliments que je cherche là. Je cherche à m'améliorer. Alors, vous pouvez me dire: hey, Sylvie, tu pars trop vite. Ah, oh, j'aime pas quand tu mâches tes mots. Peu importe. Dites-moi comment vous trouvez que je fais les présentations. Et qu'est-ce que vous cherchez? Donnez-moi les commentaires, vos avis. Si vous avez des questions, écrivez-les, je vais vous répondre. Alors, à plus tard, hein? À la semaine prochaine. Et pratiquez. Bye for now.